Fala pessoal, fmrnathan. Bom, certamente você já ouviu falar sobre o ciclo na história zombies. Se você é uma pessoa mais entusiasta e até por dentro da história, você com certeza já tá até mesmo acostumado com esse conceito e provavelmente já tá bem por dentro do que significa esse ciclo, do que ele é e como aconteceu. No caso, estamos falando do ciclo onde acontece toda a história zombies, né? No caso, World at War, aí acontece o BO1, aí o BO2, aí o BO3 chega, eles chegam no mapa Revelations, né? Os Primis, o História, o Dempsey, o Takio e o Nikolai, e então são mandados pelo Dr. Monte até a Grande Guerra lá no tempo das Cruzadas. Então eles morrem nessa época e a história zombies acontece tudo de novo, né? Assim, tem um pouco mais de grau de complicação aí, quem manja mais da história tá ligado, porque envolve mais de uma dimensão, né? A dimensão dos Primis não é a mesma dimensão do BO1, do World at War, do BO2, mas Origins, que é na dimensão dos Primis, só acontece porque aconteceu o World at War, BO1, BO2. Então assim, é um pouco mais complicado, mas o ciclo é basicamente esse, ele tá fadado a sempre se repetir. Os três quartetos, os Victis, os Primis e os Ultimes, né? O quarteto Transit, o quarteto Origins e o quarteto Black Ops 1 estão fadados a repetir sempre as mesmas ações, enquanto o História Primis achava que estava quebrando o ciclo. Então o História Primis estava tentando quebrar o ciclo, mas na verdade ele estava causando o ciclo, gerando toda a problemática que a gente vê ser concluída ali mais ou menos pelo Black Ops 3. E aí então resolvida no Black Ops 4, somando um pouquinho ali das histórias das HQs dos zombies, né, que também tiveram grande parte em explicar como que esse ciclo foi quebrado. Mas beleza, Nathan, isso tudo eu já sei, ou não sei, gostaria de ver um vídeo sobre, inclusive botem nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre o ciclo, meio que explicando ele, o que ele é e como que ele acontece certinho. Mas Nathan, eu queria saber por que que ele acontece, por que com eles, por que especificamente com o História, o Dempsey, o Takio e o Nikolai, por que eles estão no centro disso tudo? Bom, pra responder isso eu vou vir aqui com algumas coisas que foram reveladas pra gente no Black Ops 4. Sim, apesar dos problemas dele, ele explicou bastante coisa da história zombie. E sim, é claro que os Victis, né, o quarteto Transit, também tem grande parte no ciclo, mas não chega nem perto do que o História, o Dempsey, o Takio e o Nikolai, tanto o Primis quanto o Ultimes, tem em parte nesse ciclo mesmo. E é por isso que essa explicação cai de uma forma bem interessante pra gente. Isso foi revelado na Tag Der Totem, sim, apenas na Tag Der Totem, não é algo que foi sendo construído com o tempo, foi realmente meio que um plot twist, vamos falar assim. E antes de eu começar a explicar, eu queria que vocês escutassem um áudio. Log entry 937, date May 15th, 1942. Dear Diary, our men have safely returned from Africa, where they recovered a number of artifacts buried underground, in some sort of subterranean cowboy village. Apparently it was American. That's right, an American cowboy western town, buried underground in Africa. Stupid American Schwein, with their apple pie and their baseballs, and thinking they can just waltz into another country and claim it as theirs. There is no art to their work. But I digress. The boys have returned with a number of fascinating articles and documents. They have pieces from a destroyed machine called the Pack-a-Punch. With a name as clever as that, it must be American. I have given the schematics to Dr. Porter. Perhaps he will have better luck replicating Jebediah Brown's work. Speaking of that blacksmith, we also recovered plans for the Agarthan device. It seems that the blacksmith already built one of the pieces, the fabled Vril vessel. The Agarthan device, a device capable of granting that which one desires. Almost like a genie in a bottle. I think I shall keep this genie in my back pocket. If my plan fails, and it won't, perhaps this device can get me to Agartha. Como vocês puderam ouvir, o História falou claramente da máquina do Pack-a-Punch, e ele rapidamente identifica que é uma máquina criada por um americano, o que é estranho, porque o rádio é de 1942, certo? Então, assim, não era o 935 que estava na frente nas pesquisas no 115, na verdade, o único grupo que estava fazendo pesquisa com 115 nessa época, pelo menos nessa timeline, que é a do BO1. Então, acontece que o homem que criou o Pack-a-Punch, eu já fiz vídeo explicando aqui no canal, tem um vídeo explicando o Pack-a-Punch, vou deixar na descrição e no izinho aqui em cima caso você queira assistir. Recomendo. Foi um americano no ano de 1885 chamado Jebediah Brown. Nathan, 85? Como assim? O cara tá mexendo com 115? Sim, só que o caso dele foi um pouco especial. Vou botar uns áudios aqui pra você entender mais ou menos e a gente vai voltar pra falar sobre o ciclo novamente. The day's the 14th of April.
The year of our Lord 1885. A day I will hold dear until my last. I have done and spent 30 years of my life in Purgatory Point. My ma brought me out here when I was but 10 years young. She hoped to give us a chance at a new life. They're good folk here in Purgatory Point. Sure, sometimes they get a little rowdy, and maybe we stray too far from heaven's gaze, but what do you expect from a frontier mining town? Something happened to one of the miners. Clive Farnsworth, a good man, came by the shop a few times. Anyway, he went down into that mine, stayed down there for 10 days. When he came back up, he was changed. They say he was like a feral animal, rabid and carnivorous. His mind was gone, his flesh all sallow and bloody, his eyes ablaze in a red light. First home he stumbled upon was me and Ma's. I was at the shop at the time. Ma went out to meet him, and Clive, Doc said it happened quick. Clive jumped on her, ripped her throat. Old Bill ran over, put two through Clive's skull, shot him dead, like a dog. But Ma, she's been laid to rest now. She'll rise up to heaven, and bless her soul, she'll be greeted with open arms. That mine, they've been digging for that blue rock. Some folks say you stare too long, you'll find the devil in it. I need answers. I need to understand what happened. I'll head down to that mine tomorrow. The day's the 19th of April, the year of our Lord, 1885. Somehow. I don't know how it's possible. Last I recall, I was headed into the mine. I swear, I was only down there for a few hours. When I come back up, townsfolk say I've been missing for 5 days. Then there was last night. When I slept, I had a vision. 2 angels came down to me from heaven. They told me I needed to be ready to prepare for what was coming. And what was coming, they would not tell me, but how to prepare. Build a machine, they said. A machine that will grant you great power. Now, this machine was complex, requiring craftsmanship and mechanical skill I did not have. I told them such, but they said not to worry. They would guide my hands. The way they described it, it sounded like an oven or a kiln. You stick your rifle inside, and when it come back out, well, let's just say that rifle will pack a serious punch. The day's the 30th of June, the year of our Lord 1885. My invention is the talk of the town. People been coming from far and wide, eager for a chance to upgrade their firearm. Revolver, rifle, the machine don't care. It'll pack them all. I pray every night, thanking the heavens for sending them 2 angels. I couldn't have done this without their guiding hand. They returned to me last night. They told me there was another machine they wished me to build. They called it the Agarthan device. Said it had the power to grant that which one truly desires. I told them I was their servant. Show me the path and I will walk. They said I needed 3 things. The blood of an elder god, an elemental shard,
and a metallic vessel to harness and carry both. To find the blood, they instructed me to travel to the bottom of the ocean. I told them this I could not do, for I would perish. To craft an elemental shard, they instructed me to forge 4 souls with a blue rock from our mine. I told them this I could not do, for I do not have the means to siphon a human soul to an element. But a metal vessel, well, I am a blacksmith. That I think I could manage. The day's the 21st of July, the year of our Lord, 1885. I have a confession. I am burdened with sin. I fear I am the architect of my own damnation. This town is cursed. The devil himself has possessed our people. Folk have been acting all kinds of crazy paranoia, visions, seeing things that ain't there. And the violence. 7 dead in the last 5 days. Sheriff don't know what's gotten into these people. But I know it. It's that damned mine. Them blue rocks. Doc believes them to be meteors from the sky, from up in the stars. Maybe from heaven. But whatever the cause, I fear the disease that consumes this town has gotten to me as well. Last night, I felt overcome with loss and grief. I went to see Ma at the cemetery. Maybe it was the whiskey. Maybe it was delirium. I can't say, but I dug her up and took her into town. I took her to my shop where I kept the machine. I don't know what came over me. Like something took control of my body, like a puppet on strings. I put her in the machine. I don't know why. Maybe to bring her back to me. But she vanished. Nothing came back out. I stumbled home in a daze, but as I arrive, I see before my eyes, I see an apparition, a spirit. It looks just like her, only when she was younger. She floats around the house now. I catch her playing the piano. The angels, they came back to me again. I've built the metal carriage just as they asked. Only one thing left to do now. Upgrade it with my machine. The day's the 22nd of July, the year of our Lord, 1885. We are truly lost. This town, these people, we are being punished by heaven for our transgressions, and now must suffer the righteous hand of retribution. I did as they asked. I put the metal vessel in the pack-a-punch machine just as instructed. Next thing I know, all the energy, all the power of the world gets sucked out of the air as if pulled inside the machine. Next thing, the world went wide. I came to, and I see that my shop, all the people, the whole damn town has been transported, as if willed by the Lord, into this cavern buried below the surface of the earth. I fear we are at the threshold of hell, the world just waiting to open below our feet. We've been overrun by the devil's army. The dead have risen and now do us in battle. My name is Jebediah Brown,
and I vow humbly before the two angels and ask for forgiveness. Show us the path to salvation. We are listening! Como você pôde ouvir, dois anjos vieram atrás do Jeb para passar instruções sobre a criação do Pack-a-Punch. A intenção deles era que o Jebediah, como o ferreiro que ele era, fizesse o Pack-a-Punch e aí depois fizesse o recipiente vril e botasse o recipiente vril dentro da máquina do Pack-a-Punch, como depois ele também o fez. Basicamente, então, essa é a explicação do porquê uma cidade americana, a cidade da Barrage, tá em Angola. Na timeline oficial dos zombies é dito que a cidade foi mandada apenas em 2025, depois que os mísseis são lançados na Terra, né, e quebra a conexão da Terra com a Éter, com a Agartha, né, e pá, lembra que o Maxis fez o plano lá da Moon pra tirar a conexão do Richthofen à Agartha? Então, diz na timeline que foi só em 2025 que a cidade foi teletransportada pra lá. Só que essa é uma informação que entra em conflito tanto com falas do Malton, na própria Barrage mesmo, que ele fala umas coisas bem pra deixar claro que a cidade realmente estava ali antes do Rift, né, desse bagulho dos mísseis atingirem a Terra. No caso, ele diz exatamente isso, ele fala assim, essa cidade aparentemente está aqui desde antes do Rift, não sei o que, e tem mais uma fala ainda, então, tipo, deixa bem implícito que a cidade da Barrage não tava ali só depois de 2025, depois dos mísseis atingirem a Terra, e sim que ela tava antes. E o principal, né, são esses sites que vocês ouviram sobre o Richthofen, né, sobre a rapaziada do 935, do Richthofen, tem encontrado a cidade americana em 42, pegado os projetos do Pack-a-Punch e levado até o Richthofen. Como que a cidade só ia ter ido parar em Angola em 2025, sim, em 42 eles já tinham encontrado ela lá, entendeu? Então meio que é um furo no roteiro, um dos vários que os homens têm, a gente pode fazer um vídeo sobre também se vocês quiserem. Enfim, então os anjos queriam que o Jebediah Brown fizesse o dispositivo agartano, que é um dispositivo capaz de dar qualquer desejo para a pessoa que o tiver. Mas ele, como humilde ferreiro que era, disse que não tinha como conseguir as outras duas peças, mas que ele podia construir a parte do recipiente vril, né? Afinal de contas, ele era um ferreiro e ele teria que trabalhar com metais. Então ele fez, e como vocês ouviram, ele botou no Pack-a-Punch, o que causou a cidade em ser mandada até lá em Angola, né? Uma cidade americana, e fudeu tudo, geral morreu na cidade, pau no cu dos habitantes de Purgatory Point, que era o nome da cidade em que o Jebediah morava. Vocês viram? É por isso que eu boto as coisas em inglês, mano. Pra vocês terem noção, em dublado, né? Em português, ele fala ponto do purgatório, não parece que é o nome de uma cidade, parece que ele tá falando do purgatório de verdade. Então, só se alguém tem alguma dúvida do que eu costumo usar as coisas em inglês e não em português aqui no canal mais recentemente. Muito melhor, né? Sem contar que é o original. O português só tem a vantagem de ser mais fácil de você, tipo, ouvir, né? Tipo, você não tem que ler a legenda, mas as outras coisas sobrepõem demais, né? Eu prefiro muito dar o original pra vocês. O que acontece? O Richthofen, então, com as esquemáticas do Pack-a-Punch, ele fez o Pack-a-Punch, né? Junto com o 935, é por isso que a máquina Pack-a-Punch existe. E juntamente essas esquemáticas vieram também as esquemáticas pro dispositivo agartano, que é esse bagulho que dá o desejo do portador. Mas ele destaca que o Jebediah já fez uma das peças, uma das 3 partes já estava montada, que era o Vril Vessel, ou seja, o recipiente Vril, então só faltava o sangue Apóticon e o fragmento elemental. Aí, cara, que entra o bagulho e é agora que a gente vai entrar na parte do ciclo. Eu sei que você tá meio confuso, Nathan, você tá falando tudo isso por quê, cara? What the fuck? Porque são conceitos que vocês vão precisar entender pra gente poder falar sobre o ciclo. Confia que já estamos chegando lá. Enfim, sobre o sangue de um deus, né, ou o sangue Apóticon que eles precisariam pra fazer o dispositivo agartano, o Richthofen não tinha acesso a isso, então ele foi se virar logo pro fragmento elemental. Mas lembrando, gente, a ideia do Richthofen não era usar esse negócio, não era usar o Agarthan Device, o dispositivo agartano, e sim tentar o plano dele. Se o plano dele falhasse, ele aí sim ia usar o dispositivo agartano pra chegar em Agartha. O que não faz muito sentido, tá ligado? Aí entra uma discussão toda, o que dava mais trabalho, tá ligado? Enfim, não vamos entrar nisso, porque a gente sabe que o dispositivo agartano, né, o Agarthan Device, é retcon, ele não é uma coisa que estava planejada, ele foi botado, foi criado 100% no 64, então é por isso que dá essas inconsistências na história. Agora, eu quero que vocês escutem mais um rádio. Log entry 1469, date August 28th, 1945. Dear Diary, progress continues on unlocking the human mind. If Germany hopes to continue their war, they need an undead army willing to obey orders. There's also been further interest in the Super Soldat program. The German Chancellor considers this of high interest. We have begun the cloning process. We will have to see what results we yield. Test subject N3WB has been vomiting for 2 days straight. Our poor janitor. He has nightmares. Needless to say, we will no longer be serving fish. The Russian subject continues to be unresponsive. Dr. Yina suggested a serum made of vodka, but considering my concerns about his loyalty, I wonder if this is perhaps another attempt at sabotage.
The specimen from Mexico continues to rant incoherently about giant monsters and some uber-fun war. Perhaps we were a little too eager with his 115 injections. I did not think he would go this crazy so quickly. If I'm being honest, I'm beginning to find this work a little drab and boring. Undead army, super soldat programs. Group 935's deal with Germany has truly limited the organization's potential. The appearance of the spy last month has inspired me to review the blacksmith's schematics. The Garthen device and its 3 components, the vril vessel, the apothecon blood, and the elemental shard. The instructions to creating the elemental shard have my interest piqued. 4 human souls merged with element 115. Not that I'm trying to brag, but this may be something in my wheelhouse. Entenderam, né? O senhor Eduardo Ristofo se interessou pelo fragmento elemental, mais especificamente em como ele é criado. Então, o que vocês imaginam aconteceu? Oh, well, the Russian subject recently began responding to stimuli, but only after injecting him with a new serum made primarily from vodka. Perhaps this is a breakthrough in the experiment we have been waiting for. Perhaps I was too harsh on Dr. Yina. It was he, after all, who suggested the vodka serum. Credit where credit is due. Today also marks a great success for one of my side projects. Using a processed rock of element 115 and the vril vessel, I was able to successfully siphon a piece of the souls from our 3 specimens and inject them into the rock. Without access to a 4th individual, I used part of my own essence. Much to my surprise, the rock grew and transformed, creating a beautiful shard of glass made purely from element 115 and parts from 4 human souls. The vril vessel, the elemental shard. All we need now is the apothecon blood, and the Garthen device shall be complete. End log entry 1474. Or should I say 1474? Doesn't matter. Richthofen criou o fragmento elemental com as almas do Dempsey, do Takeo, do Nikolai e a própria alma dele também. A ideia era criar o fragmento a partir também da alma de uma 4ª cobaia, no caso a cobaia mexicana Pablo Marinos. Mas esse senhor aí acabou não resistindo e morreu, então ele acabou usando a própria alma junto com as outras 3 cobaias de teste. E é aí, exatamente aí, que tá o X da questão. Foi nesse momento em que as almas dos personagens foi diretamente ligada ao éter, que o ciclo foi criado e as suas almas linkadas 100% a ele. Não entendeu? Então vamos ouvir esse áudio aqui de uma senhorita que talvez você não conheça, né? Não sei. Samantha Maxis. These four, they exist across all of time and space. Different dimensions, different Earths, different worlds. They are always there. No force are truly the original. They are all just different. They all exist in their own way. But as the ether grows and continues to corrupt, so too will their torment. The four are connected to the ether. Their souls are linked to it, interwoven and intertwined. If the universe were held together with tape and little string, they are that string. Pull the string, it all unravels. It falls apart. Richthofen did it. Then he forged the elemental shard. He bound their souls to the ether. All versions connected, linked eternally to the infinite. Now they are one. They
Então a ligação das almas dessas 4 pessoas ao éter foi o que causou o ciclo e fez com que eles estivessem sempre no centro dele. Uma coisa que já foi deixada clara na história Zombies é que a alma de uma pessoa sempre é a mesma, independente do universo em que você tá. No caso, a alma do Richthofen, que foi usada pra fazer o fragmento elemental, como a do Dempsey, como a do Takeo, como a do Nikolai, é tanto a do BO1, tanto a rapaziada dos Ultimes, quanto os Primis da Origins. Existe uma certa ligação entre os dois, tanto que, por exemplo, quando você vai ver o Nikolai conversando com o outro Nikolai na cutscene final da Goraj Krov, você vê que o Nikolai Primis, que nunca passou pelas coisas que o Nikolai Ultimis passou, se identifica com as experiências dele e consegue conversar meio que de igual para igual, sabe? Meio que entender ele, mesmo que ele nunca tenha passado por aquilo. Então, isso já aconteceu em outras situações nos Zombies também, em que os personagens de um universo meio que têm memórias das coisas dele mesmo de outro universo, coisas que vão remanescendo assim na cabeça, e é bem interessante, mano. É uma coisa meio poética, vamos falar assim, é legal. Eu achei que foi uma boa explicação, foi maneiro, né? Como eu falei, é um retcon. BO4 tem muitos retcons, mas retcons que se encaixam muito bem. Então, especificamente pra isso, eu acho que eles finalmente deram uma resposta pra gente do porquê eles sempre estão no centro do ciclo, por que o ciclo tá sempre girando em torno deles. E eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se você tiver mais alguma dúvida em relação à história Zombies, saiba que pode botar sempre nos comentários que a gente pode estar fazendo um vídeo. Quaisquer dúvidas quanto a esse tópico também pode botar nos comentários, e se puder dar o like e mandar pra um amigo e se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, ajuda demais. Rush to 50k, só bora, tamo quase lá. Muito obrigado, um abração, valeu, falou, até mais.